Inkosi yamaZulu, isilo samabandla sikhotheme. Ndaba kaJama, ndaba ezitha, izulu eliphezulu, sithi bayede inkosi. Namhlanje ngizothanda ukwabelana nani iziqephu zencwadi uZulu, umlando nobuqhawe bukaZulu. Ibhalwe umama uShalo wakwambatha. Nanguya futhi ngizothanda ukuchaza kancane ngempilo yenkosi. Mina anginawo amandla ukuthi ngiphawule ngempilo yakhe ngamazwi ami. Ngakho-ke ngithe angihumushe kancane encwadini ebhalwe ngaye kanye nomndeni wakhe ukuze amazwi abhalwe encwadini afinyelele kwabanye abangasazi isiZulu, ukuthi ulimi lodwa lungabi isivimbelo. Kahle kahle kule ncwadi isandulelo ibhalwe ngaye uqobo lwakhe Isilo. Nasi isandulelo kanye nesahluko esibhalwe ngaye. Ukubhala umlando kungumsebenzi omkhulu. Ukubhala umlando ngesizwe kuyingwadla uqobo. Baningi ababhali ababhale izincwadi ngabantu bakwaZulu okunamhlanje basabhala futhi ngiyathemba ukuthi bayoqhubeka babhale nakusasa. uMambatha uphose itshe esivivaneni ngomlando wobukhosi bukaZulu noZulu ephelele. Ukuthathe wakubeka emahlombe akhe ukuphemba ingxoxo ngezigigaba ezithile eziqavile. Ukubalula nje esisodwa, yimpi yaseNcome. Kwenzakalani laphaya? Lokho okuthathwa njengeqiniso lomlando elingaphikiseki nelingashukumiseki akucelwanga nje inselelo kuphela, kodwa kushaywe imbedumehlwana. Ekwenzeni kwakhe kanjalo akasenganga ezimithiyo, kodwa udalule ubufakazi obuqanda ikhanda. Noma ngubani angakuthola kunzima ukuthi amsole ngokuchema, ngoba ubeka enkundleni ulwazi oselube khona amashumi eminyaka. Ubuciko bakhe nomqondo wakhe ocubungulayo nohlaka lomsebenzi wakhe kwenza ukuthi umsebenzi wakhe uhehe. Umuntu kufanele amncome uMashandu ngomsebenzi wakhe omuhle. Ngaphandle kokuthandabuza, ayikho incwadi yomlando engenasici. Noma kunjalo, umsebenzi walolu hlobo obhalwe ngumZulu kade walindeleka. Ngikusho lokhu ngoba iminyaka eminingi umlando wakaZulu obhaliwe uye walandwa ikakhulukazi ngabokuhamba. Lokhu akusho nakancane ukuthi umlando olotshiwe njengamanje awulona iqiniso. Engikushoyo nje ukuthi izwi lomZulu liswelekile engxoxweni yomlando kaZulu. Umthiya usethubeni elihle, hayi nje ngokukwazi ukukhuluma ulimi ngoba engumZulu yena uqobo, kodwa futhi uyaziqonda izimfumbe nemiyalezo efihlekile yalabo axoxisene nabo. Kuze kube namhlanje amaZulu angabaxoxi abakhulu, kodwa umyalezo uyaye ulahleke ekuhumusheni. Abangaluncelanga lolu limi baba nezingqinamba ophenyeni lwabo. Ngokombono wami, uSontshikazi uzuzela ukhulu ngokuxoxa nemithombo yakhe ngqo. Lokhu kuzocacisa izigigaba ezithile. Ingxoxo isiqalile manje. Izizukulwano ezincane zikaZulu nabanye abahlabeka umxhwele kule ndikimba banikwe ithuba lokuthi babambe iqhaza kule ngxoxo eqhubekayo. Ngobani laba bantu abangamaZulu? Bavelaphi futhi baya kuphi? Sengiphetha nje, kufanele ngikusho ukuthi umlando uye wathanyundwa yiphimbo lesilisa ezikhathini eziningi. Abesimame kade beyizibukeli. Ukufunda nokuzwa iphimbo lowesimame kuyaphaphamisa. Le ncwadi iphume ngesikhathi okuyisona sona.
Nginesiqiniseko ukuthi abafundi bazoyithola ivusa usinga futhi ikufanele ukulinda kwabo. Mthiya, Shandukandaba, uyibekile induku ebandla. Halala, izulu eliphezulu. Isilo uZwelithini kaBhekuzulu. Izulu eliphezulu uZwelithini kaBhekuzulu. Izulu eliphezulu lazalwa umbuso wobandlululo wase usemthethweni izinyanga ezazintathu. Ngakho-ke impilo yakhe yonke yabunjwa ukuphila njengomuntu onsundu, kanjalo nanjengenkosi ngaphansi kwengcindezi. Nangaphambi kokuba okaThayisa azi ukuthi unzima, ukuzalwa kukaZwelithini kwabikezelwa isihambi saseGoli. Wathi ukuze uZwelithini aphile isikhathi eside emhlabeni kwakuzofanele abelethelwe ngendwangu kaKotini engahluziwe emhlophe, unina angamncelisi kanti akhuliswe uNdlunkulu kamkhulu wakhe uMaphumuzana, uMamtshali. Kwenziwa-ke konke lokho, cishe yingakho esesesihlalweni sobukhosi isikhathi eside, ukudlula ezinye izingonyama zakwaZulu. uZwelithini wakhulela ngesikhathi sesimanje, kunjalo nje wayefana nabo bonke abafana bakwaZulu abakhulela emaphandleni. Welusa, wagibela amahashi, wabhukuda emifuleni egeleza ngesivinini, wagxumbukela ezimpophomeni, wacupha izilwanyana futhi wasina nejadu. Nakuba wayengungcweti wokungcweka, wayezithandela ibhola likanobhutshuzwayo ngokweqile. Sazingumgadli owaziwayo, kuthi uma sithinta ibhola, wayehlanyisa abalandeli bakhe ikakhulu amantombazane. Ayememeza athi, 1-1, okwakuyinombolo yejezi lakhe lebhola. Kanti amantombazane ayengakwazi ukuzibamba phela uZwelithini wayeyibhungwana elalilihle kakhulu. Kodwa-ke kwababesondelene naye, ungumbongi, igama alinikwa udadewabo uNonhlanhla. Lokhu kufana nakwamanye amakhosi ayemandulela ayenamagama obunsizwa. uSenza ngakhona wayenguQengwa, uShaka kwakuyiLembe, uNodumehlezi uDingane wayenguNjunju, uCetshwayo wayenguJinindi, uMangwengwana, uMpande wayenguKhonzaphi, uDinizulu wayenguMamonga, uMaphumzana wayengumQwalajuba, kanti uBhekuzulu wayengubusha kaNayifi. Ingonyama yakhulela esigodlweni esasinokayise, obabekazi, omzala, omalume, omkhulu nogogo, imihlalandlini, ondlunkulu, imindlunkulu, abeluleki, izinceku, izigijimi, izinduna, abelaphi, ababelethisi, amabutho, izinyosi, umkhandlu wakhe, udibi, abafelokazi kanye nezintandane. Inhlonipho ihamba phambili ngaso sonke isikhathi kuzo zonke izigodlo. Isibonelo, onke amalunga omndeni asebukhosini ngaphandle kwesilo abizwa ngomageba, sithulikandaba, noma ndabezitha njengophawu lwenhlonipho. Isilo sona sibizwa ngezindlela eziningi: imbube, ubayethe, ingonyama, uhlanga lomhlabathi, ungangezwe lakhe, umlomo ongathethi imanga, ungasitha, kanye namanye amaningi. Isimame sona siyahloniphisa uma sikhuluma. Labo abasemagcekeni asezigodlweni babizwa ngezithakazelo. Njengami nje, ngizalwa eMambatheni, ngizoba nguMashando, Mthiya, Manyosi, Sontshikazi noma Ndabezitha.
Umlando unendlela yokuziphindaphinda. Impilo yengonyama yayigcwele amatulo okumenzakalisa, ubuqili nokwakumthinta isithunzi, okwenzeka nakokhokho bayo, nakuba kwakungenakudideka ukuthi wayengumntwana okhethelwe ubukhosi, impilo yamenzakalisa. Ukuze akwazi ukufinyelela esihlalweni sobukhosi, kwakufanele ahambele izitha zakhe phambili. Kunjalo nje wayephila ngaphansi kwefu elalimnyama lobandlululo, elalilokhu lilandela yonke indlu emnyama. uZwelithini waba neshwa lapho unina okaThayisa nokaMasuku owayemkhonzile naye kakhulu bedlula emhlabeni ngokulandelana. Wakhula enosizi kepha impilo yakhe yashintsha unomphelo esesisikoleni kaBhekuzulu College. Wamlekelela ukuthi eqe esikoleni emva kokuzwa ukuthi kwakunetulo lokuthelela uZwelithini ushevu noma abulawe kuphunywe inqina. uNonhlanhla wamthatha wayohlala naye nomyeni wakhe undunankulu uqala wesabelo sakwaNdebele uSimon Sikhosana eMpumalanga. uZwelithini wayesezibiza ngelinye igama. Lapho kuzwakala ukuthi uNonhlanhla wayese uZwelithini ekudingisweni, kwasuka omkhulu umsindo ebukhosini. Isizwe samaZulu sona sakhexa. Ababesebukhosini bahlukana phakathi, kwaba ababodwa ababemsekela, abanye bemgxeka. Kuxatshanwa nje umntwana wenkosi wayebona isikhathi simshiya njengoba wayesezisebenzela esitolo emaphandleni akwaNdebele ezibiza ngoPercival Dlamini ovela eSwazini. Emumva kwesikhathi isizwe samaZulu safuna incazelo eqondile ngokungabibikho kwenkosana eyayikhethele ubukhosi kwaZulu. Kunjalo nje uZwelithini wayengakazalisi. Njengoba kusongelwana nje ebukhosini futhi bakhelana amazungu, kwavutha izikhotha kuzwelonke, indlu emnyama ivukela umbuso wobandlululo, okwenza ukuthatha kobukhosi kukwaZwelithini kuphuthume, kanti futhi namaZulu ayedinga isiqiniseko sokuthi mhla ubandlululo luphela uZulu wayezolokhu enguyena, kanti futhi kwacaca ukuthi uZwelithini wayefanele ukugcagcelwa ngesidumo. Sanibona bafundi, thank you so much for watching. If you'd like to take a deep dive into this material with us, please check out our Patreon page or join our YouTube channel below. There'll be a tier dedicated to deep dives into our YouTube videos with a deep dive into this video. And this week's deep dive is actually a recorded Zoom meeting between Nkosinathi, our editor, and myself, going through how we were going to translate this into English. If you'd like to check out our process and the types of projects that have really helped my Zulu, please check it out. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle bafundi.